Mình học tiếp theo buổi video số 11. In this video, we're going to talk about product targeting based on suggestions. Hôm nay mình học video về product targeting mà dựa vào những cái gợi ý của Amazon ha. So it's very simple. It's product targeting, creating product targeting campaigns based on Amazon suggestions. So as you're going to see in a little bit, when we create product targeting campaigns on Amazon, Amazon will provide some suggestions. You can just target those suggestions, and most of the time, those suggestions are very good. So I'm just going to hop in and show you guys what. Thì ở đây cái nội dung chính của hôm nay, cái phần product targeting dựa vào những cái gợi ý của Amazon ha. Thì khi mình tạo ra một cái chiến dịch này thì Amazon sẽ đưa ra các cái gợi ý, và thông thường mình có thể nhắm đến tất cả những gợi ý này, hoặc là nhắm tới một số cái gợi ý mà Amazon họ đưa cho mình, và phần lớn thì những cái gợi ý này nó khá là tốt, khá là hiệu quả. Thì sau đây thì bạn sẽ đi vào cái phần trọng tâm luôn ha. What it looks like. So we're in here, we're going to create a campaign. We are going to go to sponsor products once it shows up. Sponsor products. All right, so we're just going to say Pat suggestions. Again, like $100 budget, manual targeting, all this Pat suggestions. And just add a product. We're gonna leave this. We're gonna make this fixed bid. Set the bid to whatever, 1.5. You don't have to follow the suggestions here. And then we're gonna go into product targeting. So once you go into product targeting, there are some suggested categories, but there's some suggested individual products. So when you go in here, there's 140 suggested individual products. Now, like I've said before, you know, you don't want to go over 10 to 20 products per campaign. So alone you could do 7 to 14 different campaigns just based on this. Ở trong này cái phần trên thì mình không có nói nhiều nữa ha. Trong này chỗ cái phần product targeting này thì sẽ có hai lựa chọn, một là đánh nguyên ngách, mà hai là mình sẽ lựa chọn từng cái sản phẩm riêng biệt. Thì trong này cái buổi hôm trước thì bạn nói ví dụ như ở đây có tới 100, Amazon họ gửi cho mình tới 140 sản phẩm, thì thông thường là bạn sẽ trong một cái cam của bạn á, chỉ giới hạn từ 7 đến 14 sản phẩm thôi, chứ không có nhiều, cho nên là bạn sẽ lọc lại ha. Now you'll see here, a bunch of out of stock ones. I have 222 4.5 star reviews. Thì cái sản phẩm của bạn hiện tại đang có là 220 mấy lượt review á, và 4.5 sao. Thì bạn sẽ lọc lại xem những cái đối thủ cạnh tranh của bạn, xem đối thủ nào phù hợp để bạn target vào. Trong những cái đối thủ này có rất nhiều đối thủ bị out of stock này, các bạn lưu ý này, bị hết hàng ha. Here, 43 4-star, 54 and a half, 17 5-star, 23. So all lower reviews. This is low and bad, and a lot of these are out of stock too. 3 stars, 1 review, 4.5 stars, 407. So maybe it's not a good one to target. 22 4.5 stars, 3 4.5 stars. So all these are very good to target, and it's very simple. It's almost like a little hack, but you have all these products that you can target that Amazon provides, just provides you as an option to target. I would target those, and I would go, like I said, 10 to 20 or maybe 15 only products per campaign, and start targeting all of those. I've seen a lot of success just by using Amazon suggested. So it's a very, very easy way to find products to target, through suggestions. You can also do this thì for keywords. Trong list này thì mình có thể lướt lên lướt xuống ha, mình sẽ tìm xem những cái đối thủ nào phù hợp, ví dụ như là ít sao hơn mình hoặc là ít lượt review hơn mình. Tại vì và mỗi một kênh như vậy thì mình chỉ nên nhắm đến khoảng tầm 14 đến 15 sản phẩm thôi, không nên nhắm nhiều quá. And that's another good one that works. It's very simple. Instead of having targeting as product targeting, you Mà just trong go này keyword, bạn cũng có thể là target tới phần keyword nữa ha. Go to the suggested, and you can start adding them. And here, they're all broad match types. You could add, again, 10, 15 at a time.
as broad, or you can change the match type. Once you add them, you can't change the match type, but all you can do is just, copy here, copy Tương here, tự như vậy đối với phần and then keyword targeting á, mỗi chiến dịch mình cũng chỉ nên chọn 10 đến 15 keyword thôi. Và ở trong này mình có thể tùy chọn cái phần match type này. Mình có thể copy cái từ keyword và qua cái phần enter keyword này mình sẽ dán vào. So you could do that. There's like a lot of ways that you can get creative with this. What I like to do is, again, product targeting. Look at the suggested. I don't even go to categories. I just look at the suggested individual products, and I'll just add 10 at a time. And if I see something that's like highly competitive that I don't want to add, like this maybe, I'll skip it. But for all the other ones that make sense, I'll just keep adding them 10 at a time, 10 at a time, create a bunch of campaigns, and a lot of them do drive a lot of sales. They're actually not like even mediocre. They're pretty effective campaigns. So it's another strategy for you guys to try. And it's all about having a lot of strategies, a lot of campaigns running, discovering new effective keywords and products for you. And the more you have in there, is just think of it like fishing. The wider you cast your net, the more fish you're gonna catch, and that's basically what this is just another campaign that you can add to your toolbox, and you can run. And again, you're gonna launch this campaign, you're gonna run it, you're gonna monitor it, you're gonna have some bids. So let's talk Trong này about thì that. bạn Let's này say vẫn thích cái lựa chọn là product targeting, và bạn sẽ chọn trong cái phần individual product này thôi. Thì trong này có thể có những cái đối thủ mà bạn thấy không phù hợp, ví dụ như đối thủ của nó quá tốt, cạnh tranh rất là cao chẳng hạn, thì bạn có thể không có chọn những cái bạn đó, và bạn sẽ chọn một chiến dịch như vậy thì bạn sẽ target đến khoảng tầm 10 đến 15 sản phẩm hoặc là 10 đến 15 keyword, và bạn sẽ chạy rất là nhiều campaign khác nhau. Sau đó thì bạn sẽ review những cái campaign đó, và mỗi campaign như vậy thì nó sẽ cho các bạn này rất là nhiều những cái từ khóa này, hoặc là những cái gọi là đối thủ tiềm năng á. Thì như vậy thì bạn nói là càng chạy nhiều như vậy thì thì bạn sẽ ngày càng mở rộng ra những cái thị trường tiềm năng của bạn chẳng hạn, bạn khám phá được nhiều điều hơn. Few here. So you're gonna go down here, and there's some suggested bids. Obviously, the suggested bids are crazy high. So we could start with 1.5, and then if you're not getting any impressions, we could slowly add some some money there to the bid. If you're spending too much or it's very high Acos, you can take some money away. Again, you don't necessarily have to follow the suggested bid because the ranges are sometimes insane. But just start somewhere. And again, we're going to talk about this in optimization when the time comes to optimize. If it's not making good profit, we're going to drop the bid until it either starts making good profit or Sau khi eventually chọn được một số dies. đối thủ thì bạn sẽ bấm target vào ha. Thì ở dưới này nó sẽ sổ ra cho cái mức bid mà bạn muốn đặt. Thì bạn nói là mình không nhất thiết phải theo cái mức suggest bid của Amazon này, mà nó sẽ tùy mình thôi. Có thể là mình sẽ bắt đầu bằng một con số mặc định nào đó. Ví dụ đây là 1.5. Bạn chạy một thời gian, bạn review thấy ví dụ như là nó chạy ra sale tốt chẳng hạn, thì bạn có thể tăng cái bid này lên, hoặc là Acos cao quá thì bạn có thể giảm cái mức bid này xuống. But that's pretty much it. Đây là cái video của product targeting dựa vào những cái gợi ý của Amazon. Tiếp theo thì mình sẽ học về khái niệm về Acos. What's up, guys? In this video, I'm going to talk about Acos, the very famous Acos that everyone keeps talking about, which stands for Advertising Cost of Sales. And so let's explain what Acos is, how to calculate it, what your goal Acos should be, all of that kind of stuff. So let's assume that your product sells on Amazon for $20. Your cost of goods from your manufacturer landed to Amazon, $5. Amazon fees, $5. So your gross profit margin is $10. So again, the way to calculate your gross profit margin is your sale price, your revenue per 1 unit sold, minus all the fees that go into it. So cost of goods sold, any inspection, freight forwarding, anything, all of that stuff built in there. Any Amazon fees, whether that's fulfillment fees, referral fees, everything. So all of the fees. So when you take your unit price, sale price, revenue,
$20 minus all of the fees, you're left with $10. That's your gross profit. Now, your margin, which equals your break-even Acos, equals your gross profit divided by your unit sale price. So it's going to be $10 divided by $20, which is 50%. So what does the margin or break-even Acos mean? Your margin is basically how much your profit margin is before advertising. So how much percent of your product sale price is profit. And now break-even Acos generally equals your profit margin. What does that mean? So it means that if you spend up to $10 on advertising to get one sale, so if you spend up to $10 in PPC spend to get one $20 sale, what's going to happen? You're going to get that $20 sale, you're going to make $10 in profit, you would have spent $10 in PPC advertising, so you're going to break even. So it's going to end up being zero. So that's why your break-even Acos equals your gross profit margin. So in this case, it's 10 divided by 20 equals 50%. So again, net profit margin is going to equal your gross profit margin minus your Acos. Now this is in margins, so it's in percentages. So your net profit percent equals your gross profit margin percent. So if your gross profit margin was 50% and your Acos was 20%, your net profit is 30%. So obviously after a few months of running PPC, you should look at how much is my PPC spend? Okay, how much is my total sales? Okay, so my PPC spend is $1,000. My total sales is $10,000. That's 10%. If my gross profit margin was 50%, minus 10%, now my net profit margin is 40% after advertising. So let's use an example, 30% Acos, your net profit margin is going to be 50% minus 30% Acos, which equals 20%. Now that 20% net profit multiplied by $20 equals $4 net profit per unit sold. So very important for you guys to understand your numbers, very important for you to understand what your break-even Acos is, because here's the deal, when you're launching, you need to have a number. So okay, my break-even Acos is 50%. So I'm willing to go up to 80, 100%. Ở đây thì bạn nêu một số khái niệm định nghĩa về Acos ha. Thì ở đây ví dụ bạn nêu một cái sản phẩm mà mình định bán đến Amazon là 20 đô chẳng hạn. Trong đó cái phần giá vốn hàng bán là 5 đô rồi. Trong cái phần giá vốn hàng bán này có thể là giá nhà sản xuất cộng với lại là phí vận chuyển, phí của đại lý forwarder chẳng hạn, rồi phí của Amazon là 5 đồng chẳng hạn. Thì trong này có cái phần lợi nhuận gộp thì nó sẽ bằng cái giá bán trừ đi chi phí ha. Thì ở đây chi phí là 10 đô chẳng hạn thì sẽ có cái phần lợi nhuận gộp là 10 đô. Lợi nhuận biên này nó sẽ gọi là cái mức gọi là mức Acos về vốn á. Thì ở đây thì nó sẽ bằng cái phần lợi nhuận gộp này chia cho doanh số ha. Ở đây là 10 đô chia cho 20 đô thì nó tương đương với 5%. Ở đây net profit margin là lợi nhuận net thì nó sẽ bằng cái lợi nhuận gộp của mình trừ đi phần Acos. Thì ở đây có một số chiến dịch, ví dụ như là mình chạy Acos tới 50% luôn chẳng hạn, thì mình sẽ không có còn lời đồng nào nữa. Ở đây bạn lấy một ví dụ này, ví dụ như là Acos 3%. So I'm willing to basically spend my entire, like double my profit. So if I'm selling a product for $20 and my profit margin is 10, my profit per unit is $10, I'm willing to spend $20 just to get one sale. Okay, yes, I'm gonna lose money, but obviously it's gonna help you with the ranking. So it's good to know what your break-even Acos is. Okay, now I'm past that point of the discovery campaigns, and now I'm getting into a little bit of a refinement phase. So now let's start aiming for my break-even Acos. So now let's khi mà mình kinh doanh trên Amazon thì mình phải biết cái mức hòa vốn ha. Ví dụ như bạn nói là mình bán một cái sản phẩm trên Amazon là 20 đồng, chi phí là 10 đồng rồi. Thì như vậy là cái phần lợi nhuận của mình là chỉ có 10 đô thôi, chưa bao gồm cái phần PPC ha. Ví dụ như trong một số chiến dịch chẳng hạn, mình chạy cái phần PPC tới 20 đồng chẳng hạn, thì như vậy là mình đã bị lỗ 10 đô rồi. Thì có một số thời điểm là mình cần phải chạy PPC để lấy cái phần rank chẳng hạn, thì cái đó là mình sẽ chấp nhận thôi. What has an Acos of 80%? Let's start lowering that down, getting it closer to 50%. If something has an Acos of 120%, okay, let's start lowering that down. If something has an Acos of 35%, leave it. It's fine. It's good. If something has an Acos of 48%, still good. We're in the refinement phase. It's okay.
now I'm like, okay, I want to be in the profitability phase. Everyone knows me, I'm a brand. How do I, maximize my profit? Khi mà Acos của mình nó tới bằng 120% chẳng hạn, thì chắc chắn đó thì mình phải có chiến lược là mình phải giảm Acos rồi. Hoặc là bạn nói ví dụ như Acos còn tầm khoảng 35% thì ok, hoặc là 48% cũng là mức gọi là chấp nhận được. Nhưng mà đến một lúc nào đó khi mình đã đạt được cái rank rồi, đến lúc mình gọi là phải tới thời điểm là mình phải kiếm lợi nhuận rồi, thì mình bắt đầu phải có chiến lược giảm Acos chẳng hạn. Okay, now let's bring that Acos down from 50% to let's say 30%, because obviously if you shoot for a 30% Acos, your overall Acos is going to be a lot less, your total Acos. And again, so here's something important. We talked about Acos. Let's talk about total Acos, which people like to call it tacos. Okay, so một khái niệm tacos total ấy cũng là tổng cái mức Acos. Total Acos is going to be equals your PPC spend divided by total sales dollar amount. Okay, this PPC spend dollar amount, total sales dollar amount. So if you go into your campaign manager and your PPC spend is $1,000, and then your total sales for that same period of time is $10,000. Okay, your total Acos is going to equal 1,000 divided by 10,000, which equals 10%. So that's your total Acos. Now, why is that number important? Because a lot of times your campaign manager Acos can be very high, but your total Acos is very low. Now, if your total Acos is very low, and you look at the spread and it looks like, you have 30% PPC sales and 70% organic sales, do not think that your sales are coming strictly organically. They could, but you could also be getting that halo effect that a lot of people are seeing you sponsored and then, skipping that sponsored and clicking on the organic listing. I knew I was one of the people who would see sponsored ads, and I would think, oh, this is like scam or something. I don't know. I didn't trust it. Didn't understand what PPC was, what sponsored products was on Amazon. That was when I was a consumer. Okay, so before, way back in the day, before I ever start selling on Amazon. So very important for you guys to look at the total Acos, because that's the number that matters. Now with the Acos in Campaign Manager, that's gonna be, you're gonna need to understand what your target Acos is, and again, when you're starting and you're trying to rank, your target Acos could be higher than your break-even Acos. When you're trying to kind of optimize a little bit, you can hit the break-even Acos. When you're trying to really get profitable, your target Acos could be lower than your break-even Acos. And so the goal is constantly switching based on what your goals are, or what you're trying to achieve. The break-even Acos is gonna, or the target Acos is gonna change. And so again, looking at total Acos gives you an accurate representation of how profitable or non-profitable you are. So that's why it's very important to calculate these. So again, take the time to understand exactly what your product costs are. Okay, so your product sells on Amazon for Trong này bạn lưu ý thêm cho mình một cái chỉ số là Acos. Acos này là bạn sẽ lấy tổng cái phần chi tiêu cũng như quảng cáo chia cho tổng sale của mình ha. Thì ví dụ như ở đây mình có cái phần spend cho quảng cáo PPC là $1.000 chẳng hạn, trong khi sale mình chạy ra đơn là $10.000 trên cùng một cái thời điểm này, thì Acos ở đây bằng 10%. Thì Acos ở đây một chỉ số quan trọng, có một số thời điểm thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ thời điểm mình ranking sản phẩm chẳng hạn thì Acos này có thể sẽ rất là cao, nhưng mà thời điểm mình đã được rank rồi và mình nhắm đến cái phần profit, lợi nhuận, thì Acos này nó sẽ giảm dần xuống. $20. What is my cost of goods? What's the freight? What's the inspection cost? What's the landed cost? What are the Amazon fees? Are there any pick and pack fees? Are there this, that, all of these fees? Make sure that they're all incorporated. Okay, once all of that is incorporated, now we know, okay, this is exactly what our profit margin is, our gross profit margin before advertising, and this is how much we can afford to spend on advertising comfortably until we're like, okay, after this point, now I'm losing money. And initially, it's okay to lose money, because it's an investment. You're spending to rank, you're spending to show up, you're spending to get data. But then after a while, it's like, okay, you're not gonna lose money constantly, so now let's bring that back. Let's start getting profitable. And obviously, I'm gonna talk in another video about
optimization and all that kind of stuff and how you can optimize your bids. And so optimizing your bids all depends on what your target ACOS is. Now, if you don't know your target ACOS, we can't optimize the bids, because if your target ACOS is 10%, then everything above 10% we're lowering the bids. If my target ACOS is 60%, then everything below 60% we're not touching, or maybe we're increasing the bids a little bit. So very different for everyone and what your goal is and what your target ACOS is going to become. So very important for you guys to understand your numbers, calculate your numbers, figure out what your gross profit margin is, what your gross profit dollar amount is, and understand how to calculate your total ACOS and constantly calculate the total ACOS as the days go by. It's very important for you to understand your total numbers, okay? So not just ACOS. ACOS is good for looking at things, at a glance. Total ACOS is what really matters, because at the end of the day, if you're spending $10,000 a month on Amazon PPC and your total sales are 100,000, great. If you cut that down to 5,000 and your total sales drop down to 50,000, okay, that sucks. Let's go back to 10,000. Okay, so you need to understand that you need to look at your total ACOS, because if lowering your PPC spend is also making you lose organic sales, increase that back. You want to get, there is a correlation between PPC and organic sales. We don't have all the data. Amazon doesn't give us everything. Amazon's algorithm is very complex. And on top of that, people's behavior is not easily predictable. So it's not like someone seeing you sponsored. Maybe they're seeing you sponsored on their computer and then they're buying from their phone to different IP addresses. It doesn't pick it up. And then you're like, okay, wow, that's not getting attributed, but my organic sales look good. And you think it's just because of your organic ranking. And that could not be, that's far from the truth, because Amazon is now pay to play. You have to spend money on PPC. So make sure you know your numbers, guys. And that's it for PPC. Và nói khi mà mình làm Amazon á, thì mình phải làm quen với những cái thuật ngữ cũng như là con số. Đặc biệt khi mình làm sản phẩm của mình thì phải biết chi phí, ví dụ như chi phí sản xuất của mình bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm cấu thành á, hoặc là những cái chi phí vận chuyển hay là forwarding bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Trong đó Acos là một chỉ số rất là quan trọng, nhưng mà cái phần Tacos này là nó còn quan trọng hơn, tại vì cuối ngày á, hoặc là cuối một cái kỳ chiến dịch á, thì mình sẽ xem xét cái phần Tacos này. Ví dụ như mình chi tiêu 10.000 đô cho tổng chiến dịch cho cái phần PPC chẳng hạn, để tạo ra một doanh số là 100.000 đô. Tuy nhiên mình muốn cắt giảm cái phần Tacos này từ 10.000 đô xuống 5.000 đô thôi chẳng hạn, nhưng mà cái phần doanh số của mình giảm còn 50.000 đô. Thì tại sao mình phải làm như vậy? Thì mình phải nên tăng lên thành 10.000 đô như vậy. Tăng lên thành 10.000 đô, tại vì quan trọng cuối ngày là cái phần sale sẽ là quan trọng nhất. Nó sẽ tạo ra cho mình bao nhiêu tiền, bao nhiêu sale, thì nó mới là quan trọng. Rồi bạn cũng nói mình một điểm lưu ý là có một số cái phần gọi là mình có nhầm lẫn giữa organic rank với lại là chạy bằng PPC á. Có thể là sau khi mình chạy quảng cáo, mình chạy PPC một số thời điểm rồi, thì có một cái lượng khách hàng họ có sẵn á, thì sẽ có một cái lượng traffic gọi là organic, chứ không cần phải là PPC. Cho nên khi mà mình nhìn vào cái tỷ số Acos hay là Tacos thì nó cũng không có hoàn toàn phản ánh chính xác hoàn toàn 100% cái chiến dịch của mình là có hiệu quả hay không. For Acos. Thì đối với video sau thì bạn sẽ bày mình thêm về cái phần tối ưu hóa cái chiến dịch, những cái chiến dịch PPC này như thế nào nữa. Đây chỉ là mới giới thiệu về Acos thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hôm nay mình học khá nhiều là lý thuyết ha. In this video, we're going to talk about bulk. Video này thì sẽ giới thiệu về cái phần bulk sheet. Sheets. So before I talk about bulk sheets optimization, I'm going to show you how to get to the bulk sheets, how to download it, and explain everything in the bulk sheet, different tabs, different columns, what the metrics are. So let's get started. Trước khi bạn bày mình cách gọi là tối ưu hóa cái phần bulk sheet này, thì bạn sẽ dạy mình lý thuyết ha. Trong cái phần bulk sheet sẽ có những cái thuật ngữ gì và nó là cái gì, định nghĩa là gì. Go here, campaign manager, click on bulk operations. So once we're here in bulk operations, you want to choose a date range. So I usually choose a custom date range, and I take it a few days back, so maybe 3 days back. So I'll start, if today is like October 10th, I'll do it on October 7th, and I'll go 2 weeks back.
and I usually only go 2 weeks back. You can go however far you like. I'll exclude terminated campaigns. Most of the time, I'll exclude campaign items with 0 impressions. So if I have a ton of campaign items like keywords and product targets that have 0 impressions, I'll just exclude them because they're dirty. But every now and then, I'll include them and I'll take a look at them specifically to see what's going on. Um, I'll exclude the placement data for campaigns because I'll look at that in a different report, in the placement report, and I'll include the brand asset data if you have a brand. Ở trong này các bạn chỉ cách mình download một cái worksheet ha. Thì ở trong này cái phần dao động ngày này á, thì thông thường bạn sẽ download tối thiểu là 15 ngày ha, một cái khoảng chu trình tối thiểu 15 ngày. Rồi bạn sẽ bắt đầu cái ngày mà bạn download trước. Ví dụ như là bạn nói là hôm nay là ngày mùng 10 chẳng hạn, thì bạn sẽ lựa chọn download từ ngày mùng 7 trở về trước chẳng hạn, tức trước đó khoảng thời gian 3 ngày. Rồi ở dưới này thì bạn sẽ click một số cái mà bạn không có muốn bao gồm ở trong này á, một số cái lựa chọn ở đây bạn sẽ không muốn, ví dụ như là terminate campaigns hay là những cái campaigns mà nó không có lượt hiển thị chẳng hạn. Cái phần placement data này bạn cũng sẽ click vào đây là không bao gồm, tại vì bạn nói là cái phần này bạn sẽ chạy trong một cái chiến dịch khác chứ không có chạy trong phần worksheet này. So I'll create the spreadsheet for download, and then it'll pop open right here, and you can click download. So this is what it's gonna look like once it opens. All right, so first tab says portfolios, and it's going to list the portfolios you have in here, and it's going to say if it's delivering, and it's going to tell you what the portfolio ID is. We don't care about that. And in the third one, it's if you have sponsored brand campaigns. Again, this course doesn't go over sponsored brands, but you'll have a ton of data on this on your sponsored brands over here. So let's go to sponsored products. So first thing is I'm going to highlight everything, double Hai cái sheet đầu tiên này không quan trọng ha, bạn sẽ focus vào cái sheet ở giữa này. click, so double click here, so it's expanded and clear for me to see. And then again, I'm gonna click here, go to sort and filter. So now I can start filtering things how I want. So record ID is basically a random ID that Amazon generates for each campaign. And then it's for each campaign and for each it's for each campaign and for each record type. So you might have different record IDs, and you'll notice here like this is all one campaign, but it has some different record IDs. So this is something you don't have to worry about. Now record type. The record types that you have are ad group, campaign by placement, keyword, and product targeting. Trong cái phần record type này có rất là nhiều lựa chọn ha. Đối với phần record ID thì mình không cần quan tâm, tại vì cái này là cái phần của Amazon nó tự động nó nhảy số này mình không cần quan tâm. Ở đây tất cả đây đều liên quan tới một chiến dịch này, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều cái phần record ID. So ad is just generally like the ad that you're running. It's not something that you generally have to worry about, but it's basically it gives you information on the ad you're running, but it's not granular enough for us to care about. Ad group is the ad groups that you have if you have ad groups in your campaigns. Again, I'm a very granular person. I keep it to one ad group per one campaign. Campaign, obviously you know what the campaign is. Campaign by placement, that's if we're looking at the placement. And then keywords and product targeting, those are the important ones. Keywords are the keywords that you're bidding on, and then product targeting is the product targets that you're bidding on. So thì trong này bạn sẽ focus vào hai phần dưới ha, keyword và product targeting là chính. Next up is the campaign ID, again something generated by Amazon, and this is something that if you wanted to sort, you can sort through all your campaigns. It obviously doesn't make sense to do it by campaign ID. So next up is the campaign. This is where all of your campaigns are listed. And then you have your daily budget, which is how much your daily budget for your campaign is, and you can edit your daily budget in here if you want. You can portfolio ID, which is what we saw here, the different portfolio IDs for each portfolio. What's inconvenient about this bulk sheet is that I haven't found a way yet to sort by portfolio. So if I have multiple products in here, it's going to be very tough for me to sort by portfolio, and that's why I have my campaigns
named with the product name right at the beginning, so it's easy for me to sort. I can, go in here and say, okay, HCL, and it's just going to show me everything that is HCL, and those are just the campaigns for the HCL product. Campaign start date, that's nothing that you have to touch, it's just information there. Campaign end date, if you happen to want to end a campaign. Campaign targeting type, so again right here you have auto and manual, the two targeting types that you have. Ad group, if it's broad, phrase, um, it just depends on what you called your ad groups. For me, again, it's my campaigns are the same as my ad groups, so I don't touch that. Max bid. Now, this is going to be a very important one because this is the max bid, or the max cost per click that you're willing to pay for each keyword that you're targeting or each product that you're targeting. So this is going to be a very important metric that we're going to use a lot. Keyword or product targeting. This is the exact keyword or product that we're targeting. So this is all keywords. Let me show you what the products look like. Oh, so these are categories that I'm targeting. Um, this is the auto campaigns, close match, loose match, substitutes, and here are some product targets. So they just look like ASINs. So let's go back up top. So that's basically what keywords or product targeting is. Product targeting ID, again, it's not an important metric. Um, it's just if you're targeting products, it tells you what the product targeting is. So you already see that in this column anyways. So this is kind of not really useful. Match type, if you have negative exact or negative phrase or broad or phrase or exact, all the match types are here, and you can add negative exact matches in your ad groups or in your campaigns, again easily and very quickly here. SKU, this is on an ad level, so this is where the SKU is listed, and it's what product you are including in this like ad. So you could have multiple. If I added another column called the ad and added another product or another SKU, I could have multiple SKUs per campaign, but obviously, or per ad group. But I personally do not recommend this because it mixes data. Again, campaign status, it's either enabled or disabled. Ad group status, enabled or disabled, and then status of the actual keyword, enabled or disabled. Then you have impressions, and the impressions are basically how many people have seen your ad while scrolling. So if someone's seen your ad but just not clicked it, that's an impression. Obviously, if they click it, you also have an impression from the person who clicked it. But basically, if you show up anywhere in the search results or in the product detail page or whatever, and they're scrolling and they see your ad and then they scroll past it, that's an impression. Clicks are how many people clicked on your ad. Spend is how much money you spent. Orders is how many orders that ad brought in. Total units is how many units. Sales is the revenue, which is your units multiplied by your sale price. Acos is is the important metric that everyone uses, and it's basically the spend divided by the sales. So if you take spend and divide it by sales, you will get the Acos in percent, and it's basically what percent of your sales did you have to spend on advertising to get those sales. Bidding strategy, fixed bids here. You can change the type if you want. There's dynamic bidding down only and dynamic bidding up and down, which we'll cover a little bit more in detail in the future. And then here are some placement type data. Again, you can't really do anything with this other than enter how much you want to increase placements by. So placement type, you have basically two options. It's either the top of search or the product pages. So if you appeared on the top of search, it'll show that your product appeared on or your ad appeared on the top of search. If it's product pages, you're gonna appear inside like a detail page. And increasing the bids by placement means basically this is a number which says if my max bid, let's go back here. Where's the max bid? Oh, right here.
Sorry, I'm scrolling a little bit too quick. So max bid is $3.08. So this is telling, when I have this information in here, it says if you can increase my bid by 20%, so that's $3.08. You can increase it up to, let's see, 3.08 times 1.2. All right, equals 3.08 times 1.2. You can increase it up to $3.696 if it means that I'm going to show up in a product page. Now, you may ask, why would someone want to do this? Well, if you're converting very well in the product pages, you want to, maybe increase your bid if it increases your chances in being in the product page. Same with the top of search. Some categories, if you show up in the top of search, like for example, if you're buying a food scale, or if you're buying a knife, or if you're buying, let's say, like some barbecue equipment, um, top of search usually wins. If they see you in the top of search, and especially if they see you in the top of search and they see you on the first page, there's a very, very high chance that they will buy your product. And so, again, this is about buyer psychology, and we're going to talk about that later. But if there's a high chance of you converting at the top of search, you may want to increase your bids by placement by a certain amount. So say, 20%, and you can say here, if there, you can increase my bid 20% more than it actually is right now, than I set the max bid to, if that means that I'm gonna get the top of search. So if you're bidding 308 and it's gonna cost 325 to get to the top of search, it'll trigger for the 325, and it takes, obviously, the Amazon algorithm takes a lot of things into account, like relevance and whatnot. But assuming all things equal, it'll take your bid with 325 and show you in the top of search, since you beat the highest bid for the top of search. So if that's something that you want to do, that again on you, and we're going to talk about placements and placement reports in a lot more detail. But basically, that's an explanation of. Nãy giờ là bạn giải thích cho mình một một số cái thuật ngữ trong cái phần worksheet này ha. Thì trong phần này một số thuật ngữ từ bên này thì nó cũng khá là quen thuộc với lớp mình rồi. Ở trong này có cái phần placement type này thì nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là xuất hiện trên trang đầu chẳng hạn, và đó là top of search ha. Và cái lựa chọn thứ hai là product page, khi mà mình muốn sản phẩm của mình xuất hiện ở một trang cụ thể nào đó. Trong cái phần increase bid by placement này thì nó sẽ có tỷ số phần trăm. Đây là mức độ mình cho phép Amazon họ tăng cái mức bid của mình tăng lên mức 20% chẳng hạn, để cho sản phẩm của mình, một là xuất hiện ở trang đầu tiên, hai là xuất hiện ở một trang cụ thể nào đó. Ví dụ như hồi nãy bạn có cái mức bid ở bên này là 3.06 chẳng hạn, thì bên mình ở đây 20% thì mình sẽ cho phép Amazon tăng thêm 20% từ mức bid 3.06 chẳng hạn, để cho mình xuất hiện ở cái một trang cụ thể hoặc là một trang đầu này. Thì Amazon họ sẽ có một cái thuật toán để họ review cái phần sản phẩm của mình nó có liên quan tới ngách hay không chẳng hạn, và nhiều thông số khác, để mà cho sản phẩm của mình lên đầu hoặc là lên một cái trang cụ thể nào đó. Tại vì mình có thể cái mức bid của mình cao nhất so với những cái đối thủ cạnh tranh còn lại chẳng hạn. Something that you want to do, that again on you, and we're going to talk about placements and placement reports in a lot more detail. But basically, that's an explanation of the bulk sheets. Now, I will show you a few things that I like to do here. So first off, I'll only show keywords and products, because all of this doesn't really matter to me. I could say, okay, show me my campaigns, and then here are all my campaigns. This is all like the campaigns that I'm running. Ở đây bạn sẽ lựa chọn cái phần keyword và product targeting ha. Thì bạn nói là những cái thông số còn lại, những cái lựa chọn còn lại nó không có quan trọng lắm. Ví dụ ở đây bạn lựa chọn cái phần campaign chẳng hạn, ở đây nó sẽ xuất hiện ra một số thông số. Có thể là mình sẽ lướt lên lướt xuống để mình xem như thế nào thôi, chứ không có đi vào chiến lược cụ thể. Show me the campaigns, and I can get the data on a campaign level. So I can say, okay, this campaign is doing this campaign is doing that, this campaign is basically dead. These campaigns are performing okay. Tức là bạn bày cho mình khi mà mình vào một cái lựa chọn nào đó, thì mình sẽ xem những cái chỉ số nào chính ha. Ví dụ như khi mình vào cái phần campaign này thì chủ yếu là mình sẽ xem cái phần Acos cao hay thấp chẳng hạn, rồi nó sẽ cho bao nhiêu đơn sale chẳng hạn. These campaigns are spending too much money. This is a very good campaign, and so on and so forth. So
basically I can do that. I can, I can go in here and I can again highlight all, sort and filter, custom sort. My data has headers because the headers are right there. And let's say I can choose any header I want to sort by. So I'll do like Acos. So where is Acos? Ví dụ như trong cái phần này chẳng hạn, bạn sẽ lựa chọn tất cả cái phần này, sau đó bạn sẽ filter cái phần Acos, bạn sẽ lọc cái phần Acos từ cao xuống thấp chẳng hạn. Right here, and I want largest to smallest, and say sort anything that looks like a number as a number, and here we go. So these are my bids, these are my campaigns in order of descending Acos. So I can immediately tell you like that these campaigns are like doing very, very well, and I can be like, okay, so these campaigns are doing awesome. And here, two of them are the adjacent categories that we talked Thì about. ví dụ trong này thì bạn thấy là hai cái dòng này Acos rất là tốt, Acos rất là thấp chẳng hạn. Thì hai cái dòng này chính là cái phần cái chiến dịch mà bạn chạy những cái sản phẩm liên quan mà hôm trước mình học á, adjacent đó. Let's see how much money they brought in. They probably didn't bring in much. Oh, 2 orders here, and this other one. Let's see how many orders it brought in. Right here, 2 orders. So again, only two orders came in from them, but it's still it's good. It's it's sales that I got in the last 2 weeks. So basically, that's one thing that I'll do. Another thing that I'll do is, well, let's do Control Z to make sure that the sorting is not off, and I'll unselect everything and do only keywords and products. So now it's only showing me keywords and products, and basically what I can do is I can go. Alright, so I think a bunch of these are negative exact. So another thing I can do is hide all these negative exacts because I don't care about them right now. So let's go back here. I will hide anything that has negative in it. Okay. Khi bạn lựa chọn cái phần keyword và product targeting đó, thì trong chiến dịch này nó xuất hiện khá là nhiều cái phần negative exact word ha. Thì bạn muốn lọc những cái phần negative đó ra, bạn không chọn cái phần negative. Now these are all the keywords that I'm bidding on. So this is this is everything that I'm bidding on, and I have my max bids right here. Thì đây là tất So cả I những can cái keyword mà bạn đang bid ha, và cái bên này có cái phần max bid mà bạn đang bid. start adjusting my max bids however I want. Now this is a new campaign, so it doesn't have max bids yet. We'll set them in the future, but again, all my max bids are right here. I can quickly go and say, okay, let's figure something out. And I'm going to show you this in the optimization portion, which is in the next video. But let's see here. 64.66% Acos. I might be like, okay, well, this is a little bit high. And then let's go here. My max bid, it's an auto campaign loose match, so my max bid is 267. So I could drop it to like 2.63 and say, okay, drop it a little bit lower. Let's see if that's going to improve my conversion, if it's going to drop my Acos. So, that's one thing I do. So it's very useful to use those filters because you can start filtering for what you want. And it makes it very easy. And again, you can make this your own. You can sort by impression. You can say, okay, I don't want anything that got 0 clicks. Ở đây thì mình cách sử dụng các cái thông số này để điều chỉnh như thế nào ha. Ví dụ bạn có thể lược ra những cái phần mà không có impression chẳng hạn, hoặc không có click nào chẳng hạn, bạn sẽ lọc ra. And now it's a lot cleaner because you're only looking at stuff that got at least a click. You can say, okay, well, a click is not enough. I don't want to see 1 or 2 clicks. I want to see at least 3 clicks in the last 2 weeks. So here, very few things got at least 3 clicks in the last 2 weeks. And again, I have a couple of high ones here. So these ones got a ton of clicks. They were an auto group. They got a ton of clicks, but they didn't make me a lot of money. So how much money did they make me? They made me 80, like almost $100. But look at how much I spent. I spent 200 and what is that?
217, Ví dụ như 219. ở đây Oh, bạn lọc so ra những cái từ khóa chẳng hạn mà có từ 2 cái lượt click trở lên chẳng hạn, thì bạn focus vào hai dòng đầu tiên ha. Hai dòng đầu tiên cái phần tỷ số Acos này khá là cao, ví dụ như tạo ra doanh số có 100 đô nhưng mà bạn tốn cái chi phí tới tận mà gần 200 đô chẳng hạn, hơn 200 đô chẳng hạn. it's obviously, you know, I'm spending too much here, so I want to go back and be like, okay, let's go back. How much is the max bid here? Let's drop it from $2.10 to $2, not $20. This is 1.8. Let's drop it to 1.6, and Thì so ở on đây and so bạn forth. sẽ So căn cứ vào những basically, cái thông số này ha, như bạn sẽ muốn giảm bit chẳng hạn, giảm bit hồi nãy là 2.1 chẳng hạn, thì bạn sẽ giảm xuống còn 2 chấm. that's what I do with the bulk sheets, and you know, I'm gonna talk a lot more in detail about the optimizations that I Đây do in the next là bạn video. giới thiệu sơ qua của mình về budget ha. Trong video sau thì bạn sẽ bày cách tối ưu hóa cái phần budget này như thế nào. Rồi hôm nay lớp mình học 3 video ha.